Hi, and welcome to this behind-the-scenes video of my short film Thin Ribbon. I'm Julius Koivistoinen. I've been working as a photographer for 8 years, and currently I'm pursuing the road of filmmaking. This film is about a real person, his real thoughts, and his real adventures. A few years ago, I by chance got to know with this Finnish ultra-athlete Markku Saarinen, whose philosophies were beyond my imagination. We started this film project with a short meeting, which instead became a 3-hour-long discussion about life, happiness and mental strength. Joo, tästä elokuvaprojektista, niin tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen projekti minulle, kun mä oon päässyt tutustumaan ja kahtomaan, että mitä tämä elokuvan tekeminen oikeasti on. Ja että se yllätti, kuinka paljon on jouduttu tekemään taustalla työtä ja näkemään vaivaa muutaman minuutin tähden, että se oli mulle suuri yllätys se. Ja sitten toinen asia se, että mä oon iloinen siitä, että minkälaisella asenteella Julius on tehnyt tätä elokuvaa. Että siinä on koko hänen sydän mukana. Että se näkee kaikessa, miten hän tekee ja ohjaa tätä elokuvan tekemistä. Että on tavattoman kiitollinen, että on päässyt tämmöiseen projektiin mukaan ja iloinen siitä, että projekti vielä pääasiassa kertoo minusta, että se oli kaikkein hämmästyttävin ja ihmeellinen asia ja siitä mä oon tavattoman kiitollinen. The fact that I was working with real-life scenarios admittedly made the screenwriting phase a lot easier, since I didn't have to come up with a story using only my imagination. Still, there was a lot of work to do in refining all the text I had gathered during the meeting with Markku. I had to use the material and shape it into a form of story which was clear enough and at the same time emotional and thought-provoking. During this project, I tried my best to work efficiently because I had a limited budget, but also because the challenge is a big part of the fun in a creative process. My main camera was the Canon 5D Mark III, and for the aerials I used a GoPro camera. With 5D I recorded video on 14-bit RAW format using the Magic Lantern software, which makes a big difference on image quality, rendering of colors and sharpness compared to the 5D's internal codec. The lenses I used were Sigma 35mm f1.4, which I probably used the most. Carl Zeiss Planner T50mm f1.7 for a bit tighter shots. Canon EF 135mm f2.0 L-series lens for long distance shots. Canon EF 100mm f2.8 macro lens for close-ups. And Canon EF 17-40mm f4.0 L-series lens for wide shots. For lighting I mainly used my self-built LED panels. These lights I used in studio environment, but also in the sauna and outdoors when we shot the cycle scenes during the night. Additional lighting equipment were RE4K tungsten light used in the studio, a powerful LED headlamp used inside the tent in the Norwegian landscape shot, and a small LED headlamp the shot right after that inside the tent. The shooting locations of this short film were the following. 1. Markku's place near Turku. There we shot the training in forest, training in the sauna, night cycling, and some aerial shots. 2. Gym in Helsinki. There we shot the scenes of young Markku with the help of Aleksandros Taboulis and makeup artist Mari Sevonen. 3. Trip to Kenya. There I shot the opening landscape scene, background plates for green screen shots on a bike and arriving into the inner garden, and time-lapse photography of the stars. 4. Botanic garden in Helsinki, where I shot the close-ups of the plants. 5. Studio shoot. There we shot with Markku green screen shots on bicycle rolls, including riding in the desert and additional night cycling scenes. Green screen shots of Markku arriving into the inner garden and the scene inside the tent. 6. Norway. On the way to Norway I shot aerial videography in Lapland. And finally in Norway I shot the tent in this beautiful mountain landscape.
My workflow consisted of the next steps. First the shooting, then I transfer and convert the raw files into DNGs and do the backups. I do simple color correction in DaVinci Resolve and render ProRes 422 files for editing. I edit in Adobe Premiere and finally do the visual effects and adjustments in After Effects. Plus I use Photoshop to do some matte paintings. Äänittäjänä mä edustan sitä koulukuntaa, jonka mielestä mikrofonin oikeaan paikkaan laittaminen kolmiulotteisessa universumissa, itse asiassa neliulotteisessa universumissa, on yksi maailman vaikeimmista asioista. Ja se, että siellä paikassa on myös oikea mikki, on tosi tärkeää. Aluksi mä vähän epäilin, että olisikohan toi Rode NT1 ihan sopiva spiikin äänittämiseen, kun mun aiemmat kokemukset siitä viittaa siihen, että se olisi ihan kauhean yläpäinen ja rapea. Mutta sitten mun epäilykset hälveni saman tien, kun mä kuulin sitä soundia ekaa kertaa niin ihan silleen kuulokkeiden läpi. Että kyllä se sitten toimi. Kyse on tietty siitäkin, että meillä saattoi olla aivan loistava spiikkaaja. Että oli hirveän inspiroivaa ja siistiä päästä äänittämään hyvä soundista ammattilaista. The first thing about this project, voice-wise, is to see something, and it's been good to have a very strong idea of what the visuals were, to see the main character, the man that this is about, and to also see what he's been doing, and then to try to get that tone into the voice which would suggest movement. The other thing is to be lost in a landscape of thought in my head, but also the character is lost in a real landscape, and some of which he has created in his mind. The idea is that it's a sort of philosophy, or at least that's the way I've been reading it, and then technically try to find a voice which is partly my own, partly Johnny Cash and Clint Eastwood mixed up with W.B. Yeats and Anthony Hopkins, people who have a way of meditating with words and not finding the right solution, but finding every so often a discovery about oneself, and then hopefully the audience will get on to that wavelength, both in visuals, with the sound of the voice, and also with the music. Samoihin aikoihin, kun alettiin tekemään tätä, niin mä olin pyöritellyt jotain pientä mandoliiniriffiä. Sitten kun tuli tämä, että jos tekisi biisin tai näitä pätkiä tähän näin, niin oikeastaan ilman kummempia synnytystuskia, niin tuli noi säkeistö periaatteessa sellaisena kuin se ainakin melodialta ja soinnuiltaan on. Samoin kertsin idea. Nykyään tosi paljon, kun teen biisejä, niin luotan siihen, että mä hahmottelen sitä aihetta ja laulan sitä melodiaa ja sitten jossain vaiheessa vaan rupean ikään kuin mä improvisoisin sen aiheen ympäriltä. Rupean laulamaan niitä sanoja, koska varsinkin tämmöinen teema, mikä on niin alitajuinen tai semmoinen, että pitää jotenkin osata vedota niillä sanoilla tunteisiin ja sen pitää olla tavallaan samaan aikaan kevyt ja täys ja kaiken sen tekstityksen, niin en mä tiedä miten semmoista, mä en ainakaan pysty semmoista synnyttää tietoisella ajattelulla. Et kokonaisuudessaan on ollut aika hauska prosessi, että onnistui yllättää itsensäkin siinä, että pystyi saamaan sen mitä halusi. This process has been very rewarding overall. I've had the chance to work with talented people and most of all got to challenge my own abilities as a filmmaker. I truly enjoy the feeling of having a vision and the process following that. How do I disassemble this idea into a series of practical steps which can then be built into a one whole film? Thanks for watching.